Dear all, welcome to 2021 very first online celebration of International Mother Language Day in Edmonton. My name is Nina Polovikova and I'm the president of International and Heritage Languages Association in Edmonton. We like to call our organization ILA. Please allow me to proceed with land acknowledgement before we start to celebrate this important milestone. We acknowledge that we are on Treaty 6 territory, a traditional meeting grounds, gathering place, and traveling route to the Cree, Saulteaux, Blackfoot, Métis, Dene, and Nakota Sioux. We acknowledge all the many First Nations, Métis, and Inuit, whose footsteps have marked these lands for centuries. In spring 2020, COVID-19 pushed many schools around the globe into complete or partial closure. Our heritage language schools had to make similar journeys, but they managed to transition online without the support of technology advisors, curriculum planners, advance warnings, or funding that was afforded to mainstream K-12 schools. Despite these challenges, our schools are proud to celebrate International Mother Language Day today. I would like to express my deepest gratitude and thanks to all of you who made this celebration happen. Please enjoy. Well, hi everyone, it's Mayor Don Iveson here, and on behalf of City Council, once again, it's my pleasure to help celebrate Mother Language Day here in Edmonton. Language is a vitally important part of our identities, both as individuals and as communities. It ties us to our history, allows us to share ideas, knowledge, and experience, and it brings us closer together as neighbors, colleagues, and friends. And every year, Mother Language Day is an opportunity to celebrate the diverse cultural groups and the dozens of languages that make Edmonton such a welcoming place to call home. And although we can't gather as we have in past years to celebrate, I'm thrilled that we're still able to gather for an online celebration of our city's diversity and multiculturalism. Again, I'd like to thank the International and Heritage Languages Association for organizing this online event and for all the work you do year-round to preserve heritage languages. In honor of this work, it's my pleasure to proclaim today Mother Language Day. Whereas language is a vitally important tool to preserve and strengthen cultural diversity, traditions, and heritage, and whereas more than 40% of the estimated 6,000 languages spoken in the world are endangered, and whereas since 1977, the International and Heritage Languages Association has promoted heritage language education and cultural pluralism throughout Northern Alberta, and whereas Edmonton is proud of the rich tapestry of cultures, languages, and traditions that make our city a diverse and welcoming home for people from all around the world, therefore I, Mayor Don Iveson, do hereby proclaim February 21st, 2021, Mother Languages Day in Edmonton, Alberta's capital city. Good morning and welcome to International Mother Language Day 2021. I would like to begin by acknowledging that we are on Treaty 6 territory, the traditional lands of the First Nations and Métis people. Let's think about Canada and Mother Language Day. We are officially bilingual, meaning that a majority of people have English and or French as their mother tongues. We have over 50 First Nations, Métis, and Inuit languages, and they have been acknowledged by the Indigenous Languages Act in 2019. And we have been declared a multicultural country. That acknowledges that every immigrant settler to Canada over the past 200 years or longer brought his or her language. In fact, there was a survey done a few years ago that showed there were over 120 languages spoken in Mill Woods. Why Mother Language Day? Well, the UNESCO declared Mother Language Day in November 1999. It was first celebrated a few months later in February 2000, and it was acknowledged by ILA a few years later and has been celebrated now for almost 20 years. Why do we have Mother Language Day? Why celebrate this day? Well, there are 4 reasons. First, to celebrate cultural and linguistic diversity.
Second, to remain aware of the risks of language loss around the world. And this has been made particularly evident when we look at our First Nations people in Canada. Language loss results in people no longer speaking a language, people losing an identity toward a language, people being unable to communicate between generations, and the world losing the wisdom and ethnobiological knowledge contained in each language. Third, to acknowledge and protect the place of languages in society. With about 7,000 languages in the world, we definitely want to keep and respect all that diversity. Finally, Mother Language Day acknowledges that to understand the role of world peace, we need plurilingualism. Plurilingualism, in the view of the United Nations, means that everyone would speak at least 3 languages: their local language, a regional and or national language, and an international language. World peace also would be created by people who can communicate in a common language. That means that when a problem arises and communication is needed, there is a language that will help that communication. Yes, the more languages you know, the more people you can communicate with. I'd like to acknowledge the International and Heritage Languages Association, ILA, for their decades of hard work in preserving the many settler languages in Canada, and for initiating the celebration of Mother Language Day. Let's be settler allies for our First Nations, Métis, and Inuit Canadians. Let's make sure that we show them support by not losing our mother tongues. Happy Mother Languages Day 2021, everyone. My name is Vasundhara Joshi, and today I'll be talking about International Mother Language Day. International Mother Language Day is a worldwide annual observance held on February 21st to promote awareness of linguistic, cultural diversity, and multilingualism. First announced by UNESCO on November 17, 1999. International Mother Language Day has been observed every year since February 2000. Languages are the most powerful instruments of preserving and developing our cultural heritage. We are promoting this day as a day of celebration and are supporting cultural diversity in an effort to build peace and understanding between all nations and ethnic groups in our civilization. So come and join me with others, and together let's celebrate International Mother Language Day on February 21st, 2021. Thank you. Namaste. Gudi Padwa is a springtime festival that marks a traditional new year for Marathi and Konkani Hindus. It is celebrated in and near Maharashtra and Goa on the first day of Chaitra month to mark the beginning of the new year according to the Hindi lunisolar calendar. गुढीपाडवा हा एक भारतीय सण आहे. तो हिंदू दिनदर्शिकेप्रमाणे चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला महाराष्ट्रात साजरा केला जातो. 3.5 मुहूर्तापैकी हा एक मुहूर्त आहे. या दिवशी सोने खरेदी, व्यवसाय प्रारंभ, नवीन वस्तू खरेदी इत्यादी गोष्टी केल्या जातात. घरासमोर गुढी उभारली जाते. ही गुढी विजय व समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. गुढीपाडव्याच्या दिवशी प्रभू श्रीराम अयोध्येचा राजा झाले. Raksha Bandhan, more commonly known as Rakhi, is a popularly celebrated traditional Hindu annual ceremony. It's celebrated in India, Nepal, and different parts of the Indian subcontinent, and among people around the world that follow Sanatan cultures and traditions. भावा बहिणींच्या नात्याचा सण म्हणजे रक्षाबंधन. राखी बांधून करूया साजरा हा प्रेमाचा सण. रक्षाबंधन म्हणजे राखी पौर्णिमा. लाडाची ग प्रेमाची ग एकुलती एक या बिस्किटाची खारी ग उधारीच्या
दुनियेची तू माझी क्यूटशी राजकुमारी ग लाडाची ग प्रेमाची ग एकुलती एक या बिस्किटाची खारी. Ganesh Chaturthi, also known as Vinayak Chaturthi, is a Hindu festival celebrating the arrival of Ganesh to earth from Kailash Parvat with his mother, goddess Parvati or Gauri. The festival is marked with the installation or stapna of Ganesh Murti privately at devotees' residence or publicly in elaborate pandals. शिव पार्वतीचा पुत्र गणपती विद्याची देवता आहे. भाद्रपद महिन्यात गणेश स्थापना होते. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी हा उत्सव सुरू केला. सुख करता दुःख हरता वावता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठी सिंदुराची मंदिर केवाण मुक्ता फळाची. मोरया 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 Vijayadashmi, more commonly known as Dussehra, marks the end of Durga Puja, remembering goddess Durga's victory over the buffalo demon Mahashasur to protect and restore Dharma. Dussehra marks the end of Ram Leela and remembers God Rama's victory over Ravan. नवरात्रात देवीचे पूजेनंतर अश्विन महिन्यात दसरा साजरा केला जातो. या दिवशी श्रीरामाने रावणाचा वध केला. या दिवशी सरस्वती पूजन केले जाते. घराला झेंडूचे तोरण लावतात. आपट्यांची पाने देतात. दसरा हा 3.5 मूर्त्यांपैकी एक आहे. Diwali, also known as Deepavali, is one of India's biggest festivals. The word Deepavali means rows of lighted lamps. This day, Lord Rama returned to his home after 14 years of exile, and people celebrated it with lighting diya all over the city. दिवाळी गाय मच्छी ओवारी. Dhanyawad. Ja Susław, ja исполню песню Юрий Виспора «Ты у меня одна». Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, не за какой рекой, не за туманами, дальними странами. И не провода, сумерка города. Вот ты сошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь в колыбельной дом.
Możesz machnąć ręką, możesz oddać drugi, możesz lubić других, можешь совсем уйти, только свети, свети. Russian Educational Center, accredited Russian School of Edmonton, exists more than 10 years now. Today we'll present Liana Suslov, who is learning in our school since 3 years old. She will sing the song of Yuria Vizbara, the legend of the 20th century, You Are the Only One. This song is about love to his daughter. My name is Olivia. I'm a grade 4 student from the Italian Language and Culture program at St. Philip's School. We learn and celebrate many Italian holidays and legends. We would like to share one of these special days with you. This day is called the Epiphany, the day the wise men arrived to visit baby Jesus. We learned about the legend of La Befana and how she has also been searching for the baby Jesus. The legend says that she's an old lady that was asked by the wise men if she knew where baby Jesus was. But because she was too busy cleaning and did not want to be bothered, she did not help them in their search. But later she realized she had to search for the baby Jesus and wanted to make sure his room was swept clean. The legend says that she is still searching for him. Those who believe in the legend encourage their children to leave a sock or stocking out on January 5th in hopes that she will search for Jesus at their house and leave him a treat. Students from grades 1 to 6 will be reciting poems about the Befana. These poems are found on the internet from the following websites: tutodazani.com, fontavalando.it, and pianettabambini.it. La Befana. Mi avevan detto la Befana non è più tanto lontana, sulla scopa e guia per via arriverà all'Epifania. Porterà a bambini buoni, fighe dolci e altre doni. La Befana qui passo, tutto questo mi porto. Si sa brutta, vecchia e storta, non lo so e non ne importa, so soltanto che il suo arrivo rende il cuore più vivo. La brulla della Befana, regina Vage Pendedoi. Presto la nera cappa del camino, una casa in grande a testa sta, con il suo sacco e il suo licomino, a notte la Befana scenderà. Ma in tormento sta in cuore a tina, ci vorrebbe la casa di una donna. La nostra è troppo corta e piccolina, apprendiamoci quello di nonna. Vanno al mattino i piccoli bruchini a sporetta di sonetti donne, ma c'è che nella casa lunga e nera una paia di occhiali e un dentiere. Zitti zitti presto a letto. Zitti zitti presto a letto, la Befana è qui sul tetto. Sta guardando dal camino, sì già dorme ogni bambino. Sì la casa è ben appesa, sì la luce è ancora accesa. Quando scende sola, svelti sotto alla lenzuola. Si scende o non quegli occhi, se non siete stati buoni, niente dolci nei balocchi, solo cenere e carbone. La Befana di Massimo Finlandi. Vecchia deve essere vecchia davvero, sono 2000 anni che cammina.
proprio non so come faccia la vecchina a portare con sé un negozio intero. Dentro quel sacco ce ne son di cose, trombe, pennini, bambole e pistole, palle e fucili, quante se ne vuole. Son faccende a dir poco misteriose, come scenda ad esempio negli oscuri e stretti bordi dei cammini e vada per monti e valli lungo la sua strada e nessuno dimentichi le trascuri. La Befana con il razzo di Gianni Rodari. La Befana quest'anno è arrivata a bordo di un razzo con armadi zeppi di donni. Davanti ad ogni armadio c'era un robot elettronico con tutti gli indizi dei bambini, non solo dei buoni ma di tutti, perché bambini cattivi non ne esistono e la Befana finalmente lo ha imparato. Le case della Befana sono fatti tutti di lana, le case della Befana. Dentro ci sono cioccolatini, caramelle e toroncini, lecca e tanti dolcetti per far felici tutti i bambetti. By Rita Sabatini. Hi, my name is Nella and I am a student of Ivan Franko School of Ukrainian Studies. Our students will perform for you a story about Holodomor in Ukraine in 1932 to 1933. Holodomor means famine that was deliberately done to Ukrainian people by Stalin and Soviet Union regime. In this performance, students will express their thoughts and feelings about Holodomor. Голодомор. Просте поєднання літер. У мене це слово викликає співчуття і жаль, скорботу і сум. Ні, про Голодомор не можна мовчати. Не за це боролися воїни УПА. Вони боролися за свою незалежність. Голодомор – це наш біль, наша скорбота, наша Голгофа. Мене болить це, мені не байдуже. Я буду пам'ятати про геноцид і докладу максимум зусиль, щоб люди знали правду про Голодомор, адже Голодомор був. Мені боляче за наш народ, що пережив цей удар. Українців поставили на коліна, зламали, подерли пазурами до крові. Вийняли серця і розтоптали. Завжди буду пам'ятати тих, хто загинув голодною смертю. Вірю, молюся та пам'ятаю. Гадаю, про Голодомор повинен знати кожен і шанувати пам'ять про загиблих, аби уникнути помилок для наступних поколінь. Я думаю про них, тихенько молюся за їхній спокій, за світлу пам'ять. Знаю, що головне не забувати їх, невинних жертв сталінського терору. Вони для нас зразок волі і терпіння, приклад святих мучеників на землі. Вони варті пошани кожного, хто може назвати себе людиною. Лихо, горе, біль, кров, смерть. Це те, що залишає по собі слово Голодомор в моїй душі. Це те, що знищує свідомість. Це страшно. Це боляче до самих кісток. Але це те, про що потрібно пам'ятати і не забувати. Голод, страх, розпач, забуття, смерть. Саме такі слова з'являються у моїй пам'яті, коли я думаю про Голодомор. Адже голод в Україні був не інакше як штучним, спланований політикою проти українських людей. Я не переживав події 32-33 років, але просто уявити голод такого масштабу мій мозок не сприймає. Адже це абсурд – забрати у людей хліб і силою. Тривало це 17 місяців, вимерло 4 мільйони і більше людей. Я впевнений, що тільки сильні нації можуть пережити щось схоже на Голодомор. Мільйони безневинних людей загинуло просто так. Ні за що, ні за кого. Просто змарніло, спухло, наїлося повітря і навіки покинуло Божий світ. Ми, молода нація, знаємо, що наш обов'язок перед минулим – вшанувати пам'ять загиблих, встановити пам'ятники, запалити свічки, почати молитви, приховати могили і розказати про них нашим
дітям і правнукам. Ми не маємо права забути про Голодомор. Шануючи їхню пам'ять, ми пам'ятаємо, хто ми є. Не слід забувати, що ми нація, з якою боролися, націю, яку хотіли позбутися. Але вони вистояли. Вони вижили лише для нас, щоб ми зараз жили. Маємо пам'ятати і знати цю жахливу трагедію Голодомору. Бо ці нещасні люди не вмирали за щось. Вони не боролися, не воювали, не відстоювали свої права на життя. Більшість людей помирала на очах. Ми про це не можемо забути, бо це наша історія. Голодомор – це смерть мільйонів від голоду у найвражайнішій... Голодомор – це масове убивство українського народу. Голодомор – це смерть понад 30 тисяч осіб на добу. Голодомор – це смерть 1420 осіб щогодини. Голодомор – це смерть 24 людей щохвилини. Голодомор – це смерть мільйона ненароджених. Голодомор – це спланований геноцид українського народу. Голодомор – це знищені покоління українців. Світовий конгрес українців запросив всі українці світу підписати петицію про включення слова «голодомор» у найбільші англомовні словники світу. Це жахливий злочин проти народу України і людності. Але пам'ять народу не знищена. Знищувалися усі документи, що підтверджували факт Голодомору. Це трагедія, про яку маємо пам'ятати. Зерно і картопля зібрані на залізничних станціях для відвезення в Росію. Нерідко гнили просто неба. Люди помирали, бо не мали що їсти. Магазини були порожні. Не залишили нічого на насіння. Забирали у людей і всіх тварин. Це було дуже страшно. Це було дуже жорстоко і недобре. Нині померло мільйони людей. Сумно навіть про це думати. gwiazdy świecą, raz, dwa, trzy. A muzyczka pięknie grała, a siostryczka się spłakała, raz, dwa, trzy. A muzyczka pięknie grała, a siostryczka się spłakała, raz, dwa, trzy. Dzień deszczowy i ponury, raz, dwa, trzy. Polskie dzieci idą w góry, raz, dwa, trzy. Kamienista nasza droga,
Filipino Language and Culture School of Edmonton is presenting My Country, the Philippines, Bayan Ko. The Spanish expedition around the world led by Portuguese-born Spanish explorer Ferdinand Magellan landed in southern Leyte on March 17, 1521. The Philippines is an archipelago, or a string of over 7,100 islands. Philippines is named after King Philip II of Spain, who colonized the country for over 330 years. Ladies and gentlemen, please welcome Ang Bayan Ko, performed by the Filipino Language and Culture School of Edmonton. My country, the Philippines, land of gold and flowers, offered beauty and glow. Due to her beauty and grace, foreigners are tempted. My country, they enslaved you, gave you endless suffering. Even a bird that flies freely will cry once caged. My land, so fair, yearns to break free. Philippines, that I so adore, nest in tears and poverty. All that I desire, to see you rise and free. Hello, so this is our project from the Portuguese School, 20 credits 25 and 35 for myths and legends. We have chosen to talk about a legend around one of our Portuguese kings, Dom Sebastião, about the fact that he disappeared in combat in Morocco. His body was never found, and the legend is that one day Dom Sebastião will come back to save the nation on a foggy morning, just like he disappeared. Okay, so let me share the screen, and our wonderful students will be reading what we have here. So this is what we are doing. It's called Dom Sebastião, a lenda. O mito e o nada que é tudo. Lançado por sol. Na manhã do sábado, dia 20 de janeiro, 1554, nasceu um príncipe que recebeu o nome de Sebastião. Este monarca também era chamado como encoberto, ameaçado e ao desejado, devido à lenda
que se referiu à sua regressão numa manhã de novembro, Sebastião voltara. Dom Sebastião foi um rei português que foi recordado ainda muito jovem, pois tinha apenas 3 anos de idade, mas foi 14 anos que Calvin escreveu a pedido. Muito bem, agora a seguir temos Sam. Partiu muito jovem ainda para combater em terras longínquas e Marrocos. No dia 4 de agosto de 1578, descer a batalha a Alcera, Cubir, Marrocos, onde os portugueses sofreram uma derrota às mãos do soldado Abu al-Makr. Nos perdemos uma grande parte no nosso exército e, acima de tudo, perdemos o nosso rei Dom Sebastião. Bem, e Portugal acabava de perder não apenas seu jovem rei, mas também os seus sonhos de esperança nele depositados. O dinheiro vindo dos descobrimentos não era suficiente para sustentar os luxos da elite portuguesa, pois o país vivia basicamente da agricultura. Então, muitas ilusões tinha para o futuro de Portugal através do jovem rei. bem, Foi numa manhã de nevoeiro em que o rei Dom Sebastião despereçou, pois seu corpo nunca foi encontrado. Devido ao desalento do povo, criou-se a lenda. O rei Dom Sebastião voltara para salvar a nação. Muitas são as homenagens de artistas portugueses ao longo do ano. Deixo aqui a canção de homenagem do José Cid e o poema do Fernando Pessoa. Do Sebastião, rei de Portugal. Louco, sim louco, por quis grandeza, qual a sorte a não dá. Não coube em mim minha certeza, por isso onde a real está. Ficou meu ser que houve, não o que há. Minha loucura, outros que me tomem, com o que nela ia. Sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cada vez adiado que procria. ok, muito obrigada. E agora vamos ouvir aqui a canção do José Cid, que tem por título El Rei Dom Sebastião. Depois de Alcácer Quibir, El Rei Dom Sebastião perdeu-se num labirinto com seu cavalo real. As bruxas e adivinhos, as altas serras
ciganos vindos de longe, falcatos desconhecidos, tentando iludir o povo, afirmarão serem eles El Rei Dom Sebastião, e que voltava de novo. Todos foram desmentidos, condenados às galés, pois nas praias dos algarves, trazidos pelas marés. Encontraram o cavalo, farrapos do seu gibão, pedaços de feito, a espada e o coração del Rei Dom Sebastião. Depois de Alcácer Quibir, virá Dom Sebastião. E uma lenda nasceu entre a bruma do passado, chamam-lhe o desejado, mas que nunca mais voltou. El Rei Dom Sebastião, El Rei Dom Sebastião. Ok. Então, é o nosso projeto que nós apresentamos e espero que tenham gostado. Ok, pessoal, podem fazer adeus. Tchau! We are from Ramgarhia Khalsa School, and today we have 3 lovely students, Anisha Kaur Rana, Avijot Singh Rana, Sirat Gill, and Sargun Kaur Marok. They are performing our amazing Punjabi folk dance, Bhangra, on Mother Language Day for International Heritage Language Association. Bhangra refers to several forms of folk dance and music that originated in the Punjab region of India. The dance is generally performed during the Vaisakhi festival that celebrates the harvest. Traditionally, the people dance to the beat of the dol, which is a large North Indian drum and is played using cane sticks. The dol provides bass beat from where the moves are set. Bhangra has a very energetic and lively tone, and the dance is equally vivacious. Now, it is widely performed at weddings, parties, and clubs. Hope you enjoy our performance.
consider my sister Epat from Nebula Academy will read the Turkish poem for us. The name is called Let the World to Children by Nazım Hikmet. Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim, kocaman bir elma gibi verelim, sıcak bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Çocuklar dünyayı alacak elimizden, ölümsüz ağaçlar dikecekler. My name is Maya and I'm a student of Maria Szewska Polish School. I go to Polish school on Saturday mornings where we learn about Polish language, culture, and traditions. Older grades also learn about the history and geography of Poland. All students are also able to take part in various contests and school celebrations throughout the year to better connect with our Polish heritage. Today we would like to present one of the most famous Polish legends. This fairy tale takes place in Kraków during the reign of King Krakus. Today, the evil dragon would roam the countryside, killing the people, burning their homes, and eating their livestock. In an effort to stop the dragon, King Krakus proclaimed that the warrior to defeat it would receive his daughter's hand in marriage. Knights from near and far fought the dragon and failed. A cobbler's apprentice, Skuba, accepted the challenge and put together a cunning trick. He stuffed a lamb with sulfur and set it outside the dragon's cave. When the dragon ate it, it became so thirsty that it turned to the Vistula River and drowned until it burst. The cobbler married the king's daughter as promised and they lived happily ever after. Legenda o smoku wawelskim. Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krakowie, pojawił się smok. Smok zamieszkał w jamie pod zamkiem i żądał, aby raz w tygodniu składano mu ofiarę w postaci krowy. Jeżeli nie spełniano jego zachcianki, porywał ludzi. Na mieszkanków Krakowa padł blady strach. Jednak znalazło się kilka śmiałków, którzy potwierdzili, że zdoją pokonać smoka. Niestety, żaden z nich nie wracał z wyprawy do jamy potwora. Wszyscy stracili już nadzieję na ratunek. Smok co tydzień zajadał krowę i zaczęto się martwić, co będzie, gdy pożre już wszystkie. Gdy wydawało się, że wszystko jest stracone i nikt nie pokona smoka, na dworze króla Kraka pojawił się ubogi szewczyk. Królu, ja mam pomysł, jak pozbyć się smoka. Zwrócił się do króla, nisko się kłaniając. W królewskiej sali rozbrzmiały śmiechy selże. Patrzcie, bo smyjałek się znalazły. Nie wiesz, że smoka nikt nie jest w stanie pokonać? Żaden z rycerzy nie powrócił ze spotkania z potworem. Jednak Krak był mądrym i wiedział, nie można marnować żadnej szansy na uwolnienie się od groźnej bestii. Dobrze, szewczyku. Pokonaj smoka, a zostaniesz sowicie nagrodzony. Szewczyk ukłonił się i odszedł, aby ślubiąc swój plan. Zabił najświętszego barana, jakiego udało mu się znaleźć, a potem wypchał go siarką i dokładnie za szczyt. Wziął go na plecy i poszedł do smoczej jamy. Cichutko zakradł się do samego wejścia, rzucił wypchanego barana i uciekł. Wkrótce z grody wyszedł smok, zwabiony zapachem świeżego mięsa. Zobaczył barana i natychmiast go pożarł. Siarka ukryta w zwierzęcu od razu zaczęła działać, powodując u smoka ogromne pragnienie. Potwór rzucił się w kierunku
Wisły i pił, 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 pił. Wydawało się, że jeszcze chwilę i wypije całą Wisłę. I wtedy nagle rozległ się ogromny huk. Smok wypił tak dużo wody, że po prostu pękło. Pomysłowy chłopiec został bohaterem całego miasta, a król Sowiece go wynagrodził. W Krakowie zaś do dziś u stóp Wawelu można zobaczyć smoczą jamę i ziejącą ogniem figurę wawelskiego smoka, upamiętniającą bohaterski czyn Szewczyka. Senorizo Poltincopsi, tu spaziuti dromeri, Senorizo Poltinopsi, fume fiamme tra i titi, aptacoca galmeni, non è lì, non taglierà, che s'andrà, andromeni, quiero ser el estrella que se aporta a mi mujer. Quiero ser el estrella que se aporta a mi mujer. Quiero ser el estrella. We would like to welcome you to the Hellenic Heritage Language School of Edmonton and Region, and we will introduce you to the Greek National Anthem. I recognize you by the fearsome sharpness of the sword. I recognize you by your face, that hastily defines the land. From the sacred bones of the Hellenes arisen, and valiant again as you once were, hail, O hail, freedom. And valiant again as you once were, hail, O hail, freedom. The national anthem was originally a famous poem and was written for those who fought for Greek independence. The national anthem was written in rough times for Greece's history. It has been adopted as the national anthem of Cyprus and crowned the official anthem of Crete in 1908 to 1913, back when it was its own state. Hello, my name is Nick from the Czech School of Edmonton, and I would like to introduce you a legend of how Czech Republic got its name. It is a story of Duke Czech, who we call now Forefather Czech, and how he found a beautiful land for his people. Praotec Čech. Před dávnými věky žili naši předkové v rovinách při řece Visle, v charvátské zemi. Nežilo se jim tu dobře. Museli bojovat s nepřáteli, kteří se chtěli zmocnit jejich země a majetku. Hádali se i mezi sebou o meze, pole a dobytek. Proto se jednoho dne sešli dva bratři, oba vojvodové, Čech a Lech. Spolu se domluvili, že opustí rodnou půdu a vydají se hledat novou zemi pro svůj lid. Dobře se na cestu vyzbrojíme. Vykrmíme voly a zpevníme vozy. Vydáme se směrem, kde slunce zapadá. Přípravy na cestu byly dlouhé. Byli zvyklí obdělávat pilně půdu, pěstovat různé druhy obilí, chovat koně, skot i vepře. To vše si museli vzít sebou do nové země. A také všechny bůžky ze svých obydlí, aby je v nové zemi ochránili. Putování bylo dlouhé a nebezpečné. Kdo se vzdálil od výpravy, stal se obětí dravých zvířat nebo hadího uštknutí. Když přešli hory a přebrodili další velkou řeku, přišli do krajiny, která všem učarovala. Řeky byly plné ryb, v lesích množství zvěře, mračna divokých včel dávala drahocenný med. Praotec Čech ukázal na vysokou horu a řekl: Pojďme po tuto horu, tam si odpočineme. Pod horou se utábořili, vladykové ohledali okolní půdu a poznali, že je úrodná. Ráno s prvním slunečním paprskem praotec Čech s radou starších vystoupil na vrchol hory. Před nimi se rozkládal do dálky široširý kraj
až k modravým horám rovný. Vidíte tu krásu? Zrovna takovou zemi mi zjevili bohové v naší staré vlasti. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Všeho tu budete mít hojnost. Bude nám také dobrou obranou proti nepřátelům. To je země podle vaší vůle. Jen jména nemá, rozvažte, jakým jménem by měla být pojmenována, pravil praotec Čech pevným hlasem. Tvým nechť se jmenuje, zvolal stařec s dlouhými bílými vousy, nejstarší ze všech vladyků. A hned všichni volali jako jedním hlasem. Tvým jménem, po tobě ať se jmenuje. A tak nesou Čechy jméno po odvážném vojvodovi, praotci Čechovi. A hora, za které měl praotec Čech krásný výhled na krajinu, se jmenuje Hora Říp. I dnes na ní můžete vystoupat a rozhlédnout se po kraji. Čechy! Hello and namaste to everyone. My name is Prasidi Kanel and I am a level 6 student of Gurukul, Nepal, Edmonton. And today I will be dancing in a song called Yo Nepali Sirutali. And a short summary of the song is that the blue skies may be brought down to its knees, but the spirit of the Nepali will not. The cold wind may blow and halt, but this Nepali will not. The song speaks of diversity of Nepal, of the green forest to the south and to the high mountains of the north. A Nepali will cross the world with his or her head held high, stride proudly like how a firefly flies across the night sky with its light shining brightly. And we should all be proud to be Nepali. So now I will do my dance and I hope you guys all like it.
Hi, Namaskaram. My name is Kavita Vemula, a volunteer teacher at Telugu School of Edmonton. Our school is running successfully for the last 15 years with 16 service-oriented volunteers and more than 70 enthusiastic students of different age groups. Thank you very much, Ela, for organizing Mother Language Day even during these difficult COVID times. Our students have worked hard and made a few beautiful videos. Let's all enjoy their showcasing presentations. They recited the most difficult poems. The first poem is Evaniche Janinchu by Sri Parnika. The second poem is Palikadidi Bhagavatamata by Tanusiya. The third poem is Krishna's Alavaikuntapuramalo. All these poems are from Bammera Potana's Bhagavatamu. Our next presenter is Akshara singing Chitta Shuddhi Leni. Our fifth presenter is Krish reciting Uppu Kappurambu. Our next presenter is Bhuvanesh singing Indu Galadandu Ledani. Our last presenter is Kavya reciting Gangi Govu Palu from Vemana Shatakamu. Thank you very much for listening. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శ్రీపర్ణిక. నేను 1వ తరగతి చదువుతున్నాను. గజరాజ నోటి నుండి పోతన పలికిన భాగవత పద్యం. యవ్వనిచే జనించు జగమవ్వని లోపల నుండు లీనమై యవ్వని ఎందిరిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణం బెవ్వడు అనాది మధ్యలైరెవ్వడు సర్వము తానైన వారెవ్వడు వానిన్ నాత్మభవున్ ఈశ్వరునే శరణంబు వేరదన్. నమస్తే. పలికెడిది భాగవతమట పలికించడి వాడు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహర మగునట పలికెద వేరండు కాద పలుకగ నేల పలికెడిది భాగవతమట పలికించడి విభుండు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహర మగునట పలికెద వేరండు కాద పలుకగ నేల. థ్యాంక్ యూ. అలవైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆమూల సౌదంబు దాపలమందారవనాంతరామృత ప్రాంతేంతు కాంతోపలోత్పల పర్యంకరమవి నోది అయి విహ్వల నాగేంద్రంబు పాహి పాహి అని కొయ్యాళింప సంరంభి అయి. నమస్కారం. నా పేరు అక్షర. చిత్తశుద్ధి కలిగి చేసిన పుణ్యంబు కొంచెమైన నదియు కొదువ కాదు. విత్తనంబు మరి వృక్షంబులకు ఎంత విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. అంటే మనసు పెట్టి చేస్తే ఏ చిన్న పనైనా
మంచి ఫలితాన్నిస్తుంది. మనసు దాని మీద లేకపోతే ఫలించదు. మర్రి చెట్టు విత్తనము ఎంతో చిన్నది, కానీ పెద్ద చెట్టై విస్తరిస్తుంది. కాబట్టి ఏ పనైనా మనసారా చేయమని భావము. ధన్యవాదాలు. ఉప్పు కప్పు రంగు నొక్క పోలిక నుండు, చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు, పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఈ పద్యానికి అర్థం ఏంటంటే ఉప్పు కర్పూరం రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి, కానీ వాటి 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 రుచులు ఒకేలాగా ఉండవు, వేరే వేరేగా ఉంటాయి. అలాగే మనం పురుషులందరూ ఒకేలాగా ఉన్న వాళ్ళ గుణాల బట్టి తేడా తెలుస్తుంది. ధన్యవాదాలు. ఇందుగల దండు లేడని సందేహము వలదు, చక్రి సర్వోపగతుండు, ఎందెందు ఎతికి చూచిన నందందే కలడు, దానవాగ్రాన వింటే. నమస్కారం, నా పేరు కావ్య. గంగి గోవు పాలు, గెరటెడైన చాలు, కడివిడైన నేమి, కరుము పాలు, భక్తి కలుగు కూడు, పట్టడైన చాలు, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. దీనికి అర్థము, ఆవు పాలు ఒక చిన్న చెంచా అయినా మన శరీరానికి మంచిది అండ్ మనకు ఆరోగ్యం కూడా ఇస్తుంది. గాడిద పాలు ఒక చెంబు నిండైనా ఉపయోగం లేదు. అలాగే ఇష్టంతో పెట్టిన అన్నము కొంచెమైనా మన పొట్ట నింపుతుంది, కానీ ఇష్టం లేకుండా పెట్టిన అన్నము మనకి వంట పట్టదు. Bangladesh Kannada Association of Edmonton BCAE initiated Bangla School in 1983. Since then, it has been playing a crucial role in spreading our mother's language Bangla and Bangla cultural traditions within our new generation. People of Bangladesh sacrificed their life on 21st February of 1952 for the right to speak their language, Bangla. In this video, we will represent Bangla language and Bangladeshi heritage through choreography of 5 patriotic songs. The theme of these songs represent the history of Bangladesh from the language movement in 1952 all the way to the victory of Bangladesh in 1971 as a sovereign nation in the world. সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো নম্বর তোলো তোলো সময়
এঁকেছিলাম 16ই ডিসেম্বরে বিজয়ের নাম এঁকেছিলাম বিশ্ব মানচিত্রে এ বিজয় লাখো শহীদের রক্তে পাওয়া কোটি মানুষের স্বপ্ন নিয়ে ভালোবাসায় ঘেরা তাই এইখানে বিজয় গানে শুধু একটি নাম বলে যায় তুমি বাংলা আমার সোনার বাংলা তোমার তুলনা যে নাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে আঁকা আমার সোনার বাংলা বিজয় আকাশে উড়ছে দেখো শান্তি পতাকা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে আঁকা আমার সোনার বাংলা বিজয় আকাশে উড়ছে দেখো শান্তির পতাকা টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যে জয় গান তুমি বাংলায় আমার জননী আমার বিজয়ের আরেক We call the period from the Three Kings to Ash Wednesday Fashiangi, or a carnival. Fashiangi is a transition between winter and spring. During the Fashiangi, a lively entertainment prevails, weddings and feasts are organized. People are getting ready for the arrival of the new season, spring. Everyone is getting ready for new signs of life. In a word, the world is upside down during this season. Obdobie od 3 kráľov do Popolcovej stredy nazývajú Fashangi. Fashangi sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas Fashangov sa ľudia zabávajú a tešia sa na príchod jary a nového života. Počas Fashangov svet je hore nohami. Fashiangi turi terangkaruti Mama Kosana Pressure
तिहारा घुम्दै फिर्दै घर दैलोमा आयो दशैं आयो तिहारा घुम्दै फिर्दै घर दैलोमा मन खोलेर नाच्ने गाउने हो यसपालिको देउसी भैलोमा कहिले घम कहिले झरी कहिले घमाइलो कहिले घम कहिले झरी कहिले घमाइलो जिन्दगीको छैन भरोसा माचुन्जेल गरौँ रमाइलो माचुन्जेल गरौँ रमाइलो माचुन्जेल गरौँ रमाइलो माचुन्जेल गरौँ रमाइलो चाचा होइ सररररर चट वर्षौपछि दशैं मन फर्क्यो परदेशी स्वर्ग जस्तै लाग्छ रे आफ्नै गाउँ बेसी वर्षौपछि दशैं मन फर्क्यो परदेशी स्वर्ग जस्तै लाग्छ रे आफ्नै गाउँ बेसी रोटे पिङ लिङ्गे पिङ खेल्दा बेग्लै मजा भन्नु होला आफ्नै मनले अब मुगन नजा आयो दशैं आयो तिहारा घुम्दै फिर्दै घर दैलोमा मन खोलेर नाच्ने गाउने हो यसपालिको देउसी भैलोमा ला 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 ला। सेल रोटी र बारा पोली खाने अन्न पिनी रातो टिका जमरालाई आशीर्वाद लिने सेल रोटी र बारा पोली खाने अन्न पिनी रातो टिका जमरालाई आशीर्वाद लिने भेट हुने दिदी बहिनी साथी दाजु भाइ हाम्रो शुभकामना छ सारा नेपालीलाई आयो दशैं आयो तिहारा घुम्दै फिर्दै घर दैलोमा मन खोलेर नाच्ने गाउने हो यसपालिको देउसी भैलोमा कहिले घम कहिले झरी कहिले घमाइलो कहिले घम कहिले झरी कहिले घमाइलो जिन्दगीको छैन भरोसा माचुन्जेल गरौँ रमाइलो माचुन्जेल गरौँ रमाइलो माचुन्जेल गरौँ रमाइलो माचुन्जेल गरौँ रमाइलो माचुन्जेल गरौँ. My name is Hom Hien and I'm a student at Trung Lac Home School here in Edmonton. I've been studying Vietnamese for 9 years. We're here to share the legend of Lac Hom. This legend tells the tale of a water dragon named Lac Lam Quan who married a fairy named Ao Ka. Together the couple produced 100 eggs that turned into humans. The water dragon and fairy could not stay together because they were too different, and they divided their children into two groups. Half went to the sea and the others went to the mountains. These people promised to always help each other in difficult times. These people are our ancestors, who were spread across the country. We hope that you enjoyed this beautiful story narrated by Kim Yan, with art by the students of our school. Tuổi xưa ô vùng đất Lạc Việt có vị tên là Lạc Long Quân. Con trai của Tần Long người sống dưới Biển Đông. Tần hiền rộng xuất quê phỉ tượng và có nhiều phép thuật. Ao Ca là một điểm nữa. Nhông người Tần nông ở vùng núi cao phương Bắc. Nàng tiếc nhau người đời đó. Những núi có phong cảnh đẹp. Một hôm, nghe nói vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa tôm co lạ. Nàng đã tìm đến Tâm, tiền có Ao Ca gạo Lạc Long Quân. Bên trai tại, bên nhai sắc, họ nhiều nhà rồi kết thành vợ chồng. Ít lâu sau,
ao cơ sinh ra cái bọt chấm chướng, nổi ra một trăm người con kho nhỏ toán tu là tượng trăng cảnh bú móm mà đàn con vàng lớn nhận nhũ tôi khoe mạnh nhũ tạnh. Một hôm nhó bên cà và cắm tái miệng con tè sông lao trên càng được lạc long quân đàn tủ bìa áo có để cho về trốn tùy cường áo cơ một miền người con nhảy lại nhảy qua áo có sót ruột trong nhân trọng vội tâm trăng buồn tuổi của cường lạc long quân vẽ và nhà thích ta vẫn nuôi rong ở miền tầm nặng là nhóm tiền ở trốn nông cao này ta nhân 50 con xuống biển nặng đứa 50 con lên núi chia nhau cày qua các vùng kẻ miền núi nhường miền bên khi có việc gì khó khăn thì giúp đỡ nhau đừng quên lối hẹn. Ao cơ nghe tiêu đũa 50 người con lên đất ông trao người con chuông được tôm làm vua lấy hiệu hưởng vốn lạc ra nước vang lăng đóng đờ phong trào tu sự tích này mà nhân tộc Việt Nam tuần nhắc đến nhiều gọt khao quý của mình là con rồng chào tiến. Namaste. I am Archit Verma. I have been a student of Hindi school operated by Alberta Hindi Parishad Edmonton since 1987. I am now an assistant teacher with Hindi school where we have level 1 to 5 and our adult classes. We are proud to participate in our Mother Language Day celebration organized by ELA with the theme Legends and Myths. Hindi is the national language of India. We all call our country Bharat Mata. Our country is full of legends, starting from our gods, Brahma, Vishnu, Mahesh, to the legendary leaders who changed the course of life, such as Ram, Krishna, Buddha, to our valiant heroes such as Ashoka, Shivaji, Lakshmibai, to our modern day leaders such as Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar, Indira Gandhi, Mother Teresa, Rocketman APJ Abdul Kalam, and our current Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. India has produced legendary leaders in all the walks of life, be it science, Aryabhat, music, Lata Mangeshkar, literature, Kalidas, Tulsidas, sports, Sachin Tendulkar, and many, many more. Now, I would like to introduce you to our level 1 students to present some of the legends. आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की स्मृति से तिलक रोए धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत देश के प्रथम न्याय मंत्री थे। वो भारतीय संविधान के जनक थे। उनका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी का जन्म इलाहाबाद में 19 नवंबर 1917 को हुआ था। वह मेरे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थी। वो एक महान देशभक्त थी। हमें उन पे गर्व है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सचिन तेंदुलकर
तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत के क्रिकेट के भगवान हैं। वो मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज है। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। सचिन जी को 2014 में भारत के सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मिला। गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्यार, गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्यार। सकल विश्व का ज्ञान प्रदाता नारायण भगवान, सकल विश्व का ज्ञान प्रदाता नारायण भगवान। ओम गुरवे जय गुरवे श्री गुरवे सद्गुरु सा एक ऐसा नाम है जिससे पूरी दुनिया में जाना जाता है। वो एक रोमन कैथोलिक नन थी। मदर टेरेसा एक समाज सुधारक थी। उनको गरीब लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भरो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भरो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद and Jai Hind. Hello everyone, I'm Renata Crouch-Aquiles, Vice President. This is not an ordinary year, so thank you for attending Mother Language Day and celebrating this special day with us. This is a week of random acts of kindness all around the world. So I want to close this Mother Language Day with this message. Let's remember to support each other, to bring hope to each other, and to lift each other's spirits. Let's remember to be kind to each other and to ourselves. I hope to see you all in person next Mother Language Day. Stay safe. Thank you.